എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് കേരളയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണ പരിപാടിയുടെ തുടക്കമാണിത്. പരിപാടി ആരംഭിക്കാം. പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷനായി കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോജി മാഷിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ്, വിസ്മയത്തോടെയാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ശാസ്ത്ര കുതുകികളും ആവേശപൂർവം ഏറ്റെടുക്കുകയും അത്യാഹ്ലാദത്തോടെ ഇടപെടുകയും പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് സയൻസിന്റെ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ അത്തരം നേട്ടങ്ങൾക്ക് അത് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും അത് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ അക്കാദമിക ലോകവും സാധാരണ ജനങ്ങളും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയ വിടവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പരിഷത്ത് എല്ലാ കാലത്തും ശ്രമിക്കുന്നത് അക്കാഡമിക് ലോകവും സാധാരണ ജനങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടാക്കാനാണ്. അതിനിടയിൽ ഒരു പാലമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് പരിഷത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഇപ്പോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ 60 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. 60 വർഷം മുമ്പ് പരിഷത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് സയൻസ് മലയാളത്തിൽ എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അതുതന്നെയാണ് പരിഷത്തിന്റെ മുഖ്യ പ്രവർത്തന മേഖല. മലയാള ഭാഷ സയൻസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അപര്യാപ്തമാണ്. സയൻസിന്റെ സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് വഹിക്കാനാവില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ആണ് ആളുകൾ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് സയൻസ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും സയൻസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ വരികയും ചെയ്തു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സയൻസിനെ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അത് വിശദീകരിക്കാനുമാണ് പരിഷത്ത് ആദ്യം മുതൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നീട് പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല മറ്റു പല രംഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു, പടർന്നു, വികസിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിയാണ്. എങ്കിൽ പോലും അടിസ്ഥാനപരമായി പരിഷത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സയൻസിനെ സാധാരണക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ്. ശാസ്ത്രം തെരുവുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഗലീലിയോ ഒരിക്കൽ ആഹ്ലാദത്തോടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പറച്ചിലിനെ എങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാം എന്നാണ് പരിഷത്ത് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷനുമായി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക സമൂഹവുമായി, ഒരു ശാസ്ത്ര സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പരിഷത്തിന് വലിയ ആഹ്ലാദമുണ്ട്. പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരിൽ നല്ല ഒരു പങ്കും കോളേജ് അധ്യാപകരും ഗവേഷകരും ഒക്കെയാണ്. അവരെ പോലെ തന്നെ സ്കൂൾ അധ്യാപകരും സാധാരണ ജനങ്ങളും പരിഷത്തിൽ അംഗങ്ങളുമാണ്. അപ്പോ അത്തരം ഒരു വൈജ്ഞാനിക സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ വിജ്ഞാനത്തെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പരിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ലോകം നേടിയിട്ടുള്ള ഈ നേട്ടം, ശാസ്ത്ര ലോകം നേടിയിട്ടുള്ള ഈ നേട്ടം ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത്രയധികം രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ അതിന്റെ വളർച്ചയിൽ, അതിന്റെ വികാസത്തിൽ, അതിന്റെ വൈവിധ്യത്തിൽ, അത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ബഹിരാകാശ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതല്ല ജീവലോകത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളായാലും ഒക്കെ പുതിയ പുതിയ വിജ്ഞാനം മനുഷ്യരെ അത്രയധികം ആഹ്ലാദം കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ആയിരിക്കുക എന്നത് തന്നെ അഭിമാനാർഹമായ ഒരു വാക്കാണല്ലോ. മനുഷ്യൻ എത്ര മഹോന്നത പദം എന്ന മാക്സിം ഗോർക്കി ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മനുഷ്യനായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള അറിവിനെയും ശേഷിയെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിൽ വിസ്മയം കൊള്ളാനും അതിൽ ആഹ്ലാദിക്കാനുമുള്ള കഴിവിനെ വികസിപ്പിക്കുകയും കൂടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് ശേഖരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അറിവിന്റെ പുതിയ ഉള്ളവകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം.
എന്തായാലും ജെയിംസ് വെബ് ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് തരുന്ന ചിത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രഹസ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലലാണ്. ഒരുപക്ഷെ ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം, ബില്യൺ കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയായിരുന്നു, പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത്, അതിന്റെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നിമിഷത്തിന്റെ തന്നെ അനേകം ചെറിയ സമയത്താണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. അത്തരം ഒരു സമയത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക്, ഇന്നത്തെ ഘടനയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എക്കാലത്തും മനുഷ്യരെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. യൂറി ഗഗാറിൻ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് പോയപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ അനന്തതയെ തൊട്ടു എന്നാണ്. ബഹിരാകാശം അനന്തതയാണെങ്കിൽ ആ അനന്തതയ്ക്കും അപ്പുറം എത്രയോ വലിയ, പിന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വാക്കില്ല, അനന്തതയേക്കാൾ വലിയ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. പക്ഷെ ആ ബഹിരാകാശം അനന്തതയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ദൂരത്തേക്കാണ്, എത്രയോ വലിയ ഒരു അനന്തതയുടെ അനേക മടങ്ങ് വലുപ്പത്തിലേക്കാണ് ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പ് നമ്മളെ കൊണ്ടുചെല്ലുന്നത്. അത് സ്ഥലപരമായി മാത്രമല്ല, കാലപരമായും കൂടിയാണ്. കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തേക്ക് കൂടിയുള്ള നോട്ടമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരെ അത്യധികം ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. വർത്തമാനകാലത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുകയും ഭാവി കാലത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യനെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു കാഴ്ചയെ കാണാൻ സഹായിക്കുക, ആ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഘടനയിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കുക, എങ്കിൽ നാളെ എന്താവും എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹം നമുക്കുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അത് കഴിയും. ആ കഴിവ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി കിട്ടണം. അവരെയും കൂടി അതിനെ ആഹ്ലാദഭരിതരാക്കാൻ കഴിയണം. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് ചേരുന്നത്, ഈ യോഗം ചേരുന്നത്. ഈ യോഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഉള്ളടക്കങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദീകരിച്ച് പോകുന്നില്ല. ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തേണ്ട സമയമല്ല ഇത് എന്നെനിക്കറിയാം. ഔപചാരികമായ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട്, ആ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം മുഖ്യമായും 2 വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് പോവുകയുമാണ്. നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും സമർത്ഥരായ, ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായ 2 ശാസ്ത്രജ്ഞരെയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സെമിനാറിന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന് ശേഷമാണ്. അതെനിക്കറിയാം. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ആഹ്ലാദത്തിൽ അല്പസമയം കൂടുതൽ ആമുഖമായി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഞാൻ മാറ്റിവെക്കും. ഈ സെമിനാറിലെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനും ഈ സെമിനാറിലെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ ഡോക്ടർ രതീഷ് കൃഷ്ണനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച് പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സും സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം എന്റെ ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷനെ യോഗ നടപടികളുടെ ഔപചാരികത നിലനിർത്തുന്നതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ജോജി മാഷിനെ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതില്ല, എന്നാൽ പോലും ഔപചാരികമായി ജോജി മാഷിനെ ആദ്യം കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ജോജി മാഷിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ എന്നുള്ളത് അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ ജി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ സ്റ്റാർ സ്പീക്കേഴ്സ് 2 പേരാണ്. പ്രൊഫസർ മനോജ് പുറവന്തര TIFR നിന്ന്, ഡോക്ടർ ജെസി ജോസ് ഐസർ തിരുപ്പതിയിൽ നിന്ന്. 2 പേരെയും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന് വേണ്ടിയും അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പരിപാടിയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജെസി ജോസ് ആണ്. ഡോക്ടർ ജെസി ജോസ് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം JWST, ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ്, an attempt to learn the secrets of our universe, a brief introduction. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ
എന്താണ് ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്തത് എന്ന് ജെസി സംസാരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഡോക്ടർ ജെസി നിലവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഐസർ തിരുപ്പതിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ്. 2012 നൈനിറ്റാലിലെ എറീസിൽ നിന്ന് അരികുട്ട റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ ജെസി PhD നേടിയത്. അതിനുശേഷം 3 വർഷം IIA ബാംഗ്ലൂർ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെല്ലോ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം കാർലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ബീജിംഗിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെല്ലോ ആയിരുന്നു 3 വർഷം. അതിനുശേഷം 2017 സെപ്റ്റംബറോട് കൂടിയാണ് ഐസർ തിരുപ്പതിയിൽ നിലവിലുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ജോലിയിലേക്ക് എത്തിയത്. പീക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെല്ലോ ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ സമയം ലഭിച്ച ആളുകളിൽ ഒരാളാണ്. ഏകദേശം 22 മണിക്കൂറോളം അവരുടെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സമയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻട്രഡക്ഷനോട് കൂടി സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർ ജെസിയെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഡോക്ടർ ജെസി പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ലെറ്റ് മീ ഷെയർ ദ സ്ക്രീൻ. Is it visible now? Yes. Okay. Yeah. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിനും അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അതിന്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിനും ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് ഫോർ അറേഞ്ചിങ് ദിസ് ഇവന്റ്. ഐ എം ഹാപ്പി ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് JWST telescope. So എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ ഡോക്ടർ കാൾ സാഗൻ ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സംവെയർ സംതിങ് ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇസ് വെയിറ്റിംഗ് ടു ബി നോൺ. So I strongly believe James Webb Space Telescope is the ideal facility to discover many unknowns in the universe. Okay, so let me start. Infinite universe has always a subject of was a fascinating subject for human beings. And out of this fascination, they invented many facilities like a space-based missions and ground-based telescopes. So there were several of them in the past. For example, I've named some of them here: Voyager 1 and 2, Apollo missions, Parker Solar Probe, the International Space Station, Hubble Space Telescope. There are several of them in the space. And not to forget the ground-based facilities. There are like a very powerful telescopes in the ground also. I'm particularly, I would like to say that Indian astronomers are actively in space science programs, actively participating. There are several space programs as well as ground-based facilities in India, as well as India is collaborating with outside other countries to contribute for the many space-based and ground-based facilities. So the latest entry or addition to this list of invention is nothing but James Webb Space Telescope. So endana idinte oru pratyekada? It is the most advanced, as we all know, it is the most advanced piece of engineering known to man. In space, that is the most sensitive and most powerful telescope ever built by man. So that is the importance of this particular telescope. So welcome to this brief introduction to JWST. Who was James Webb? We heard this James Webb so many times, right? So James Edwin Webb, you would have heard that he was the second NASA administrator. He served NASA. He contributed significantly to NASA. That is why, to acknowledge his contribution to NASA, NASA decided to name this telescope after him. So that was like, I believe that is the highest acknowledgement one can get. A telescope is named after this person. Okay, so some of the interesting facts about this particular telescope, I addressed few of them. The telescope in the total cost was about $10 billion US. And this is a joint mission by 3 space agencies: NASA, Canadian Space Agency, and European Space Agency.
It took nearly 20 years for the scientists and engineers to come up with this amazing facility. That's a long period, 20 years. So that is a typical time scale which is taken for any facility, I would say. The important components are the interesting components, like there's 18 number of primary mirror segments. This is effectively causing the primary mirror. So I'll come to this individual components very soon in the next coming slides. Then total diameter of the telescope is about 6.5 meters. So if you draw a line from one edge to the other one, the primary mirror, this is the gold plated mirror, you can say, that is called the primary mirror, that is about 6.5 meter in diameter. And total size of the telescope, you can see this flat surface, right? These are the sun shield. Details. Okay, I would like to particularly mention the total size of the sun shield. It's about 3,229 square feet. It's a huge facility in space. That's how, because of this high aperture, 6.5 meter primary mirror, and this huge sun shield structure, this makes the telescope very unique, very powerful, very sensitive telescope in space so far. Okay, 18 gold plated mirror segments ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഹ്യൂജ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, സൺഷീൽഡ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്പേസിൽ എത്തിയത്? ഇത്ര വലിയൊരു ഫെസിലിറ്റി, ഒരു സ്ട്രക്ചർ സ്പേസിൽ എത്തണമെങ്കിൽ how did they do? They folded the components just like origami pieces, and then they fit into the rocket called Ariane 5. So that was folded and then sent by this rocket. Telescope launch nu parayunnathu 25th last Christmas day, 25th December 2021, and it took almost a month, nearly 29 days for the JWST to reach its destination. So during this journey to the destination, the telescope was slowly unfolded. So as I mentioned, it was folded and kept in the rocket, and then once it is launched, the different components of the telescope was unfolded. It's called the deployment of the component. And after reaching, so the first the sun shield were deployed, and then after reaching destination, after a month or so, the 18 mirrors were slowly unfolded. And today now, the telescope, after about 6 months after the launch, the telescope is completely ready for science observation. So recently, like last couple of weeks ago, this was again in news because NASA released the first science images of the telescope, and it was like a highly many expectations were there about the images, and it all came true. So that's why it was again in news, and many more very good science results will be announced very, very soon, immediately. Idana adinte how all the components were folded before launching in the rocket Ariane 5. So the left side il കാണുന്നതാണ് rocket Ariane 5, and telescope, you can see all the components, major components like the sun shield, mirrors, everything was folded, and then this is a zoomed in view of the telescope, the folded part of the telescope. Then it was detached from the telescope, from the rocket, like this, and then in space, the right side, the cartoon movie shows how it was unfolded in space. So initially the sun shields were unfolded, and then after reaching the destination, all the mirrors were unfolded, and then all the alignments. It took nearly 6 months time for the engineers and scientists to work on alignments, for the calibration purpose, everything, and finally make the telescope ready for the real science observations. It's a huge amount of work, I would say. Yeah, this is a funny thing. I thought it's important. The total size of the telescope, including the sun shield, as I mentioned, it's a huge structure. So it's almost the size of a tennis court. So that much big facility is there in space, taking a lot of observations for us. So that's really amazing to see that. This telescope എവിടെയാണ് launch ചെയ്തേക്കുന്നത്? It is about 1.5 million kilometers away from Earth, and it is at a point, Lagrangian L2 point in space, which is about 1.5 kilometers away from Earth.
ഇനി എല്ലാ സാറ്റലൈറ്റും പോലെ ഈ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് എർത്തിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. Instead, it is moving along with the earth, keeping sun and earth always. So the sun, the earth and the telescope, every time it will be lined up in one line, you can see. So the telescope is not revolving, unlike the other like usual satellites or telescopes. It is just not revolving around Earth. So that is the importance of this particular facility. And this is revolving around the L2 point, and the orbital period of space, this web JWST is about 168 days around L2. So that's the most important thing. So one side of the telescope is always facing the sun, and the other side is like the opposite side of the sun shield. So I'm coming to that importance of sun shield very soon. ഇനി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഏത് റേഞ്ചിലാണ്, ഏത് വേവ് ലെങ്ത് റെജിം ആണ് ടെലിസ്കോപ്പ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് or taking the observations. So this is as we all know, it's an infrared facility in space. So it covers this wavelength range, 600 nanometer to 28.5 micrometer. And when compared to the other space missions, important ones, they have addressed here two important ones: Hubble Space Telescope, all of you know about it, and Spitzer Space Telescope. It's a mid-infrared facility. So it covers between 3.6 micron to about 160 micron. That is a wavelength range, and that's mainly mid-infrared. And Hubble Space Telescope, that covers the UV, ultraviolet, optical, and part of the near infrared up to 2.5 micron. That's the wavelength coverage of Hubble. So James Webb comes somewhere in between, and it's an infrared observation. It is purely an infrared telescope. And why infrared radiation is important? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can penetrate through the heavy dusty cloud interstellar medium. So that's one advantage. Infrared radiation have very less obscuration when compared to optical or UV radiation. So that's one of the advantage. Also, the high redshifted universe can be easily observed with the infrared radiation. So that is another advantage of having infrared facility, infrared observing regime for this telescope. ഇതിനകത്ത് I've compared the famous previous missions or missions in the past, Hubble Space Telescope and Spitzer. Spitzer was a 85 centimeter telescope. As I mentioned before, it covers the mid-infrared regime. So about 3 micron to 160 micron. That's a coverage of Spitzer. But it was a very small telescope. It's about 85 centimeter compared to JWST. The primary mirror of Spitzer, you can see how the scale of this telescope, this primary mirror 85 centimeter versus JWST 6.5 centimeter, 85 centimeter versus 6.5 meter diameter. So it's a when compared to Spitzer, it's a very huge instrument in terms of its primary mirror size. Similarly, HST is very active space telescope. It's operational for the last 32 years. It was launched in 1990. From that time on, it is very actively taking observations, and it is still very powerful space telescope. And it's a 2.4 meter. So compared to HST, the wavelength regime which covers JWST is different. Also, the light gathering power on the y-axis is a light gathering power, the mirror area. So you can see JWST is much bigger in size when compared to any other facilities in the past. So what is the importance of this bigger mirror? More the mirror size, the primary mirror size, more the light gathering power. So more light or more light can be collected from the extreme distant object. That's the advantage of having like a bigger size primary mirror. So when you go to distant universe, we need to have the objects or the celestial objects will be very faint. So you need very powerful telescope or high sensitive instruments to observe the fainter targets. So that's the importance of the JWST when compared to HST or Spitzer. എനിക്കൊരു 5 minutes warning തന്നേരട്ടോ, എൻ്റെ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് when it is close to 15 minutes or something. Okay, yeah.
ഈ സ്ലൈഡിൽ ഇതിന്റെ മേജർ കമ്പോണൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ പിക്ചറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മേജർ കമ്പോണൻസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് സെവറൽ കമ്പോണൻസ്, ബട്ട് ദ മേജർ പാർട്സ് ആർ മാർക്ഡ് ഹിയർ. സോ ആസ് യു നോ, the primary mirror, that is this yellow colored segmented mirrors, that is the primary mirror. Then this side, the opposite side of the primary mirror, that is the secondary mirror, and there is a tertiary mirror too for this telescope. And behind this primary mirror, here all the scientific instruments are kept behind this. And this is the sun shield, and one part of the sun shield is always facing the sun, and the antenna, antenna for communication to the ground between the telescope and ground is the antenna is kept this side, and solar panels are kept on the other side, this side of the sun shield. The solar panels are mainly powering the telescope to convert the solar energy into electrical energy. So that's how the telescope is functional. Any individual component, primary mirror, it is folding segmented primary mirror, 18 of them, and it is made up of material, something called beryllium, as the major component, major material of the mirror. And it's compared to the usual thing, like for Hubble Space Telescope, though it's a 2.4 meter telescope, the primary mirror was this much weight when compared to the JWST being 6.5 meters. Still the weight of the mirror is much less than HST. So that's the advantage of having beryllium. Also, beryllium is like the thermal expansion rate of beryllium is very, very low when compared to any other material. So that's why beryllium was used for this telescope. And coated with gold. So what is the advantage of having gold coated mirrors? It's a highly sensitive for near infrared wavelength. Gold can reflect. The reflectivity of the gold is very, very high in near infrared wavelength when compared to any other metal. So that's why the gold was used. And these are some parameters like a focal length and field of view. It has different instruments have different field of view, but roughly it covers this area in the sky. Then coming to the sun shield, it's a very important part of the telescope. As I mentioned, it comes almost the size of the tennis court. It's a huge structure. So most important thing is we can divide the telescope into two sides with respect to the sun shield. So one part of the sun shield is very hot side. It's about 85 degrees Celsius, which is facing sun. So obviously it gets all the sun's radiation, not only from sun, but it gets radiation from earth and moon. So that's why this part of the telescope is at high temperature, and it requires that high temperature in order to power the telescope using the solar energy. But this part of the telescope, the other side where you have the primary mirror and all the scientific instruments are kept, that has to be at a very high, very cold environment. It's about below 50 Kelvin it has to be. So why is it so? Because the near infrared instruments, the infrared instruments used here, they are highly, we all know that in any infrared detectors, they are highly sensitive for thermal radiation. So if the temperature is high, the thermal radiation will be, the amount of thermal radiation will be high, and then the sensitivity of the telescope will be poor. So in order to make the telescope very, very high sensitive for infrared radiation, the amount of thermal radiation coming from the instruments, from the mirror or the detectors, it has to be as minimum as possible. So that is the real reason this part of the telescope, where the mirrors and instruments are kept, it has to be at a very cold temperature. So how the sun shield is blocking the strong radiation from sun? So that is what is shown on the right side. So mainly the sun shield has 5 thin layers. So the layers are so thin, it's of the order of like a nanometer thickness. So it's very thin material, this sun shield, but there is a gap between each layer and they are vacuumized. So because it's a vacuum, it acts as a very good thermal insulator. Hello. Yeah. So this is the 5 minutes warning. Okay. Thanks. I'll rush it up. Okay. So sunlight, each layer can block the sunlight, and it can it will filter out the radiation, and then finally a very less amount of radiation is coming to this part of the telescope, and that's how it blocks the light.
Then coming to the major part of the telescope, all the parts are major, important. This is about the science instruments. So all the science instruments are kept behind the mirror. These are the primary detectors or primary instruments, science instruments, which records observations and send us the data. So this is housed in a module called Integrated Science Instrument Module. So the entire module is called ISIM, Integrated Science Instrument Module, and it has four major instruments. So I've shown it in the next slide. These are the major science instruments. These are called the backend instruments. Every telescope has its own backend instruments. That's basically the detectors and different facilities in the which can take observations. So JWST, this backend instruments mainly works in 3 modes. Imaging mode, that's what you saw all the these are imaging capability. It also has spectroscopic spectroscopic capability and coronography. Coronography is nothing but for exoplanet study. You need to block the light from the central star, the host star, and then take the observations coming from the exoplanet. So coronagraph is the one used to block the light from the central host star. So these are the capabilities, main capabilities of the science instruments. And among science instruments, I have addressed 4 of them are there. The NIRCam, the near infrared camera. This has imaging capability, and coronagraphs are also there. Then there is near infrared spectrograph, which can take a spectroscopy. It has different resolution. These are the parameters for the resolution, and it also has IFU mode of observation, that is integral field unit. That is a special mode of spectroscopic observation. Then mid-infrared observation, the wavelength coverage is from 5 to 28. It also has coronagraph and IFU mode of observation. Then finally, the fine guide sensor along with the NIRISS, that is also infrared imager and slitless spectrograph. So these are the major components of the telescope, and I'm not going into the technical details of each components here. So each component has its own specification, its own field of view, its own resolution, etc. So this I took from the website, so these are all available. So if somebody is interested, I recommend you to go and watch. So let me conclude it. It's for sure that JWST is the best facility in space for taking near-infrared observation, and is expected to serve the humankind for next 10 to 20 years. It is going to investigate a broad range of fields in astronomy and cosmology. It will observe some of the most distant objects in the universe, and which is beyond the reach of current facilities. So then it is the powerful one. So the advantage is, because of this telescope, there are like many powerful technologies or many powerful detectors as well as thermal control systems were developed for this telescope. So this is highly applied for any other facilities in future as well. So that's the advantage. Yeah. So this is truly an engineering marvel in space. So thank you all for listening. And yeah. Thank you, Jesse. Thank you very much. വളരെ വിശദമായിട്ട് ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന്. We'll come back to you with the questions during the discussion session. Now, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ടോക്കിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ടോക്ക് എന്തൊക്കെ മേജർ സയൻസ് തീംസ് ആണ് JWST അന്വേഷിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇമേജുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിലെ പ്രൊഫസറായ പ്രൊഫസർ മനോജ് പുറവങ്കരയാണ്. പ്രൊഫസർ മനോജിനെ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം തന്നുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ മനോജിനെ ടോക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. Back in 2005, Professor Manoj was awarded the best thesis by ASI. So that tells you that Manoj PhD കാലഘട്ടം തൊട്ട് തന്നെ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം 2005 IIE PhD കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം IUK ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ ആസ്ട്രോണമി പൂനെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള IUK കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ASIA
പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോ ആയിട്ട് പോയി. അതിനുശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റോച്ചസ്റ്ററിൽ ഏകദേശം 5 വർഷത്തോളം റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം കുറച്ചു കാലം ഹീഡൽബർഗിൽ ജർമ്മനിയിൽ വിസിറ്റിംഗ് ഫെലോ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം currently he is a reader, Department of Astronomy and Astrophysics, EAFR. With this very brief introduction, I invite Manoj. Manoj, please. Yeah, thanks, Sadish. Yan this share cheyam. You can hear me, no? Yes. Kekavalo alle? Yes. Yeah. Okay. Share this. So you can see this, Sadish? Yes. Here. Okay. Yeah. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സ്ലൈഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അപ്പം സംസാരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും, പക്ഷേ കഴിയുന്നത്ര മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി മലയാളത്തിൽ ഉത്തരം പറയാനും ശ്രമിക്കാം. ഞാൻ രതീഷിനോട് ഹരിയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ലൈഡ്സ് ഓക്കെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. So good morning, and I'm really വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഈ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന്. അതായത് JWST എന്നുള്ള ഈ ടെലസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റും അത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഇമേജസ് അത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കാണിച്ചു തന്നു. അത് ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക, ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു മുന്നോടി മാതിരി. So I'll talk about this first images and spectra that were released in July. കഴിഞ്ഞ 2-3 ആഴ്ച മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ഫസ്റ്റ് ഇമേജസ് സ്പെക്ട്രയെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജെസ്സി ഓൾറെഡി ടെലസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചും അതിലെ ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇമേജസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ഇമേജസ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ മേജർ സയൻസ് തീംസ് ദാറ്റ് JWST will address. ഈ JWST ഈ ടെലസ്കോപ്പ് ജെസ്സി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ വെച്ച് വളരെ പവർഫുൾ ടെലസ്കോപ്പാണ്. അപ്പം അത് ചില മേജർ സയൻസ് ഏരിയസിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ്, വളരെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഓൾറെഡി ഈ ആദ്യം വന്ന കുറച്ച് ഡേറ്റയിൽ തന്നെ അതിന്റെ തെളിവ് കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുക. അപ്പം ഇതാണ് JWST റിലീസ് ചെയ്ത the first few images, and I've connected it to so when they selected these first images to observe and release, they also kept in mind the major science theme, the key science areas that JWST is going to address. See, എന്റെ ഈ മൗസിന്റെ ഇത് കാണാമല്ലോ അല്ലെ? ഈ പോയിന്റ് കാണാം. സോ ഈ ഇമേജ് ആണ് JWST ഡീപ്പ് ഇമേജ് ഓഫ് സ്പേസ്. അപ്പോൾ ഒരു 15 മണിക്കൂറോളം എക്സ്പോഷർ കൊടുത്ത ഇമേജ് ആണ് ഇത്. ഇതില് ഒരു സോ ദ സെൻട്രൽ ഗാലക്സി ഇസ് എ മാസീവ് ഗാലക്സി. പക്ഷെ അപ്പം അതിൽ തന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു you can see the 6 spikes. These are stars. The objects where you see 6 spikes, they are stars. All the other sources that you see here are all galaxies. In Nadulla, the central massive galaxy, because of its strong gravitational force, it's actually bending light from galaxies behind it. So this is a phenomenon called gravitational lensing. You can see the evidence of that here. See this arc-like structures. So these are background galaxies that are being bent, lensed by this massive galaxy in the center. Anyway, so this is one of the major science themes of JWST, the early universe. പ്രപഞ്ചോൽപത്തിയെ പറ്റി അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും ഉണ്ടായെന്നുള്ള അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അതാണ് ഒരു മേജർ സയൻസ് ഏരിയ. അപ്പൊ ഈ റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ I'll talk about it in a minute. The next theme is galaxies over time. ഈ ഗാലക്സീസ് ഉണ്ടായ ശേഷം അത് എങ്ങനെ ഈ ഗാലക്സീസ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഇവോൾവിംഗ്, ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ merging with dwarf galaxies and it's still growing in fact. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 13 ബില്യൺ കൊല്ലം, 13 ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 130 കോടി കൊല്ലത്തോളം ഇത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ച ഗാലക്സിയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതാണ് JWST രണ്ടാമത്തെ മേജർ സയൻസ് തീം. അപ്പൊ ഈ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് റിലീസ് ചെയ്തതാണ്
സ്റ്റെഫാൻസ് ക്വിൻറ്ററ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇമേജിൽ 5 ഗാലക്സികളുണ്ട്. അതിൽ ഈ എർത്ത് ഗാലക്സി ഫിസിക്കലി കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. മറ്റ് 4 ഗാലക്സികളും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാണ്. അത് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് അതിനെ പുൾ ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ഗാലക്സി ഉണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു. അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം കുറച്ച് സമയത്തുണ്ട്. So the third important science area or key science area of JWST is the stellar life cycle. Primarily stellar birth. എങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളും പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റംസും ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ കരീന നെബ്യുലയിലെ ഈ ഒരു ഇമേജ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. Finally, the last major science area is exosolar planet. ബഹിർഗ്രഹങ്ങളും അതിന്റെ other world, മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ്. അപ്പൊ JWST പുറത്തുവിട്ട ജൂലൈ 12 പുറത്തുവിട്ട ആദ്യത്തെ ഇമേജുകൾ സ്പെക്ട്രൽ ഇതൊരു സ്പെക്ട്രയാണ്. സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ സൂര്യപ്രകാശം ഒരു പൃഥത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വർണ്ണരാജ്യം അതിന് റെയിൻബോ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറില്ലേ. അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ തരംഗദൈർഘ്യത്തിൽ അതിനെ ഇതാക്കാൻ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തരംഗദൈർഘ്യത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സോ യു ക്യാൻ സീ ദ എലമെന്റൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്ററി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പൊ ഈ പ്ലാനറ്റിന്റെ ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വാട്ടർ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, നല്ല സ്റ്റീമിന്റെ സാന്നിധ്യം ടു ബി പ്രിസൈസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള. പക്ഷെ ഇതൊരു ഒരു വ്യാഴത്തിന് മാതിരിയുള്ള ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ മാതിരിയുള്ള വലിയ പ്ലാനറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റ് ഇഷ്യൂ ഹാബിറ്റബിൾ ആണോ എന്നുള്ള ഇഷ്യൂ ഒന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിവേ, അപ്പൊ ഇതാണ് 4 മെയിൻ സയൻസ് തീംസും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് JWST ഒരു 3 ആഴ്ച പുറത്തുവിട്ട ഇമേജസും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സയൻസ് തീം എടുക്കാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഏർലി യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായി. Somebody has typed a message that it would be better if you speak in English, because I think some of the participants are from outside Kerala. So. Oh, okay. I'm happy to do that. Okay, sir. So I'm still sharing, no? Yeah. Okay. Yeah. So sorry about that. So yeah. So the first science theme of JWST is the early universe, and so before we can appreciate this, I mean, I want to highlight the major open questions here and the gaps in the understanding. Before that, I just want to give you a timeline of our universe. So we believe our universe started with the Big Bang, and initially it was a hot soup, and then quarks and electrons and other things, and eventually you had the neutrons, protons, and electrons, so when it was all ionized plasma, very hot plasma initially, somewhere here I hope you can see my cursor. So initially, when it was all hot plasma, so both radiation and matter is in equilibrium, in the sense that the photons, the electromagnetic radiation cannot escape. So you cannot see any of this. Light from here never will reach us. And finally, with time, what happened was electrons combined with protons to form hydrogen atom. Neutral gas, right? Neutral hydrogen. So once recombination happens, then photons cannot interact with neutral hydrogen atom. The cross section significantly drops, and then photons can stream past us. And that happened around this time, 380,000 years after the Big Bang. So this will be 380,000 years will be 3.8 lakhs, right? Yeah, lakh years after the Big Bang. And this is known as the last scattering surface. So we can only see up to this. We cannot see anything beyond this. I mean, anything before this. This is the last scattering surface. The light from beyond this point will never reach us. So and then once the neutral hydrogen happened, then for the next next few million years, it's not very certain. It's known as the dark ages, because we don't know what happened during that time. And then eventually, maybe in 100 to 200 million years, structure started forming. First stars and galaxies, we believe, started forming somewhere around this time.
And this is precisely what JWST will look for. See, as opposed, the Hubble telescope, the predecessor of JWST, it could see up to here, so about something like 500 million years after the Big Bang. So this is the oldest galaxy that Hubble could observe. But JWST can actually see through this early epoch up to about 50 million. So JWST will certainly probe this epoch when we believe first stars and first galaxies formed. And when first stars and first galaxies formed, the universe again, see, earlier it was recombined and the universe was neutral. Then it again was ionized from the radiation from the first stars and galaxies. And this is often called as the epoch of reionization. And we believe it happened somewhere here, soon after the first stars and galaxies formed. And this is exactly what JWST is built for, to probe, to understand what's happening here, when this happened. And so this takes us to this phenomenon of cosmological redshift. See, what happens is that our universe is expanding. So when whatever is emitted from the source, by the time it reaches us, it gets stretched. But because the space-time is stretched, so it will not reach us at the same wavelength it has emitted. So it will stretch to the red side of the spectrum, and the wavelength will increase. So this is called the redshift. And so if you imagine some of the early galaxies here, and even if they emit optical visible light in the visible wavelength, by the time it reaches us to JWST, it will be redshifted to infrared, and that is why JWST operates in the infrared, primarily to pick up these old galaxies, the light from which will be significantly redshifted and will be in the infrared. So that is what was demonstrated in this one of this first light image at this deep field, JWST deep field. So they not only imaged the field, but also using the instrument called NIRSPEC and the observing mode of microshutter array, they observed the spectrum of these galaxies, like few galaxies in this field. And you can see the redshift here. The spectrum is given here. This red thing that you see, the lines which is indicated or shaded in red, these are the hydrogen lines, spectral lines. I hope you know what spectral lines are. These are the Balmer series lines. You know the hydrogen atom, right? So this is from 3. So this is Balmer alpha, the first line in the Balmer series, 3 to 2. The n is equal to 3 to 2 of the hydrogen atom. And this red line is a 4 to 2, the Balmer beta line. And this is an oxygen line. So these lines, for example, the Balmer alpha line is at 653 nanometers. But here we are seeing it, JWST is seeing it at about 2.5 micrometers. So it's redshifted to that extent. And if you measure this redshift, you can, if you measure the delta lambda, the wavelength difference, how much it has shifted in wavelength, you can get the redshift. For example, this galaxy is really, really red, and it has a redshift of around 8.6 or something, which corresponds to an age of 13.1 billion years. We are seeing that galaxy as it was 13.1 billion years ago. So that's about 131 crore years. So even after the first light images, in the last 2 weeks, there were a series of papers looking at this first light image and a couple of other images that JWST has observed, and they have found the redshift of a bunch of and people have reported galaxies with redshift as high as 20. So we are really going deep here, and this redshift of 20 corresponds to about 100 million years after Big Bang, 150 million years after Big Bang. So we are really probing the very early times of our universe. So this is really revolutionary and transformative. And in the coming months and years, I mean, I'm sure this limit will be stretched beyond, and we will know a lot more about our universe than what we knew before JWST. Moving on to the second major science theme, which is the galaxy formation and evolution. So as I said, we believe the galaxy formation began around 100 to 200 years after the Big Bang, and it continues. The major building of the galaxies continues up to 800 million years after the Big Bang.
But then they don't stop there. They keep growing and evolving for the next 13 billion years. And we believe the structure formation, the galaxy forming and building up is hierarchical. What it means is that the smaller ones join together and form the bigger ones. So you might have heard of spiral galaxies and elliptical galaxies. So we currently believe that the spiral galaxies form first, or dwarf spiral galaxies form first, and they merge to form larger elliptical galaxies. So here, this image of Stephan's quintet is actually an example of galaxies merging. This is not very far. This is quite close to us, but this is an example of how galaxies can merge. So these 4 galaxies, one here, these 2, and these are actually interacting. This galaxy is actually a foreground galaxy. It's not actually physically associated with these other 4. So here you see a lot of the galaxies are being stripped apart, and then that enhances, suddenly triggers star formation. You can see this red one corresponds to a lot of stars being formed. But all that is happening, but one of the interesting thing here is this galaxy here in the north. I hope you can see my cursor, right? Yes. Can you see? Yeah. So this galaxy up here, this also hosts a supermassive black hole. It is actually what we astronomers call as active galactic nuclei. So this supermassive black hole is actually eating up material and ejecting matter. And JWST actually obtained the spectra of this particular galaxy, this AGN around, and spectra around this region shows plenty of fine structure, highly ionized species, very high excitation lines, which means this is ionized gas, fast-moving ionized gas. Whereas right in the center, it shows a lot of molecular material. This is probably what the black hole is eating and accreting to it. It also obtained spectra from MIRI, one of the instruments, and both NIRSPEC and MIRI. See, the spectra, with spectra, you can also get velocity information. How fast is the material moving? And you can also get estimate the temperature and density, or in other words, the physical conditions of the material there. So spectroscopy that way is far more informative than a simple image. So JWST has that power to obtain spectroscopy and the velocity information. That is what is shown here. So the argon lines that we see in here, you can tell whether it's moving towards us or moving away from us. You can measure the Doppler shift, the radial velocity along the line of sight. So what you see is the blue in this is coming towards you, and the red is going away from you. So you can see it's some of it is coming towards you, some of it is getting accreted into the black hole. So this is just to demonstrate the power of JWST. You can get the velocity information and line information. So you see this atomic hydrogen. So this is the Balmer alpha series, and this is the Passion alpha. Passion series, the first line. So you can actually see the image of the material in particular lines and see how that happens. Yeah, moving on. Next one is so Radish, I have how much more time do I have? You have close to 7 minutes. Okay, good. Yeah, so next is the life cycle of stars, the next key science area, the major theme. And these two are the two of the images released on July 12th. But this is basically of Carina Nebula, which is about 2 kilometers. So that's about 6,000 light years from us, 6,000 to 7,000 light years away from us. And this is a massive star-forming region. And there are young stars in the middle of this massive young stars, and they emit a lot of copious amount of ultraviolet radiation. And that is carving up a bubble here, that's forming a bubble by eating into the molecular material. So the molecular material is pushed back and shown in the white box here. That is what is imaged by JWST. And what you see here is this portion. And you see UV light is actually evaporating material off the molecular cloud here. And here is a close-up of that. So you see
see this steam-like thing that you see rising. It's actually material, ionized gas and dust being evaporated off, sublimated and evaporated off. And if you look carefully, you can see. So there are young stars being formed here, deep into this cloud. You can some of the red ones you'll see in the next image. Some of these structures, comet-like structures that you see, are actually jets driven by these new formed stars. Here probably you can see better. See that same object. You can see it's like a bow shot, and yeah, some of these red lines are where red color region is where stars are deeply embedded and that are being formed presently. So stars are formed in this deep and dark molecular clouds when they gravitationally collapse. So this was the other image that is released. And finally, JWST also looked at what is known as an exosolar planet. So the idea here is when the planet is going around the star, right, and we are here, and when the planet is exactly in front of the starlight can actually, so it will block the starlight. That is what is shown here. When the planet is in front of the star, it will block some amount of starlight, and then you will get something like this, what we call a transit curve. But you can also do something else. Also happens when the planet is in front of the star, right? When it's transiting, the stellar radiation actually passes through the planet's atmosphere, and it will reach us. Now, if you also have a stellar spectra when the planet is not in front of it, and if you subtract one from the other, you can actually get the signatures of the atmosphere of the planet, and that is exactly what JWST did here, and it actually detected water features, steam, it's water and gas phase, water features in the atmosphere of this planet. But this planet actually is this particular object, which is called the WASP 96, or the planet is called WASP 96b. That is the naming convention. So this planet has half the Jupiter mass. So its mass is half of that of our Jupiter, and a star is more like a sun, like a similar mass and effective temperature. So this is probably one of the best transmission spectra that we have obtained yet. So it's already showing that JWST will obtain transmission spectra and the signatures, the atmospheric properties, the elemental abundances of the exosolar planetary atmospheres of many other exoplanets as well. And one of the important, very interesting aspects here is that there are a few features, elements, or this fingerprints that we believe are the biomarkers or biological signatures, the biosignatures, which is the first step in identifying habitability, right? I mean, if the planet is habitable or not. And those also, some of them, the JWST will certainly observe, and because it's many of them fall in the infrared wavelength. So just to summarize, the first light images and spectra, the early release observations of JWST highlighted the science themes, that the major science themes that JWST is likely to contribute significantly, and I try to describe to you or give a flavor of this. It's too difficult to explain all of it, in 15 minutes. But I hope I have been able to convey to you some excitement of it. The first one, of course, is about the early universe. Identifying when did the first stars form? When did the first galaxies form? When did the universe reionize? When did the dark ages end? So JWST certainly has the capability to peer deep in time and back in time and detect the first the very early, oldest in the sense of when the universe was really young, galaxies and stars. The second, JWST is likely to make transformative contributions to galaxy evolution right from the beginning when they are formed and right into the current time. And
we have seen evidence of that the details that we see in those galaxy merger images and the information that the spectroscopy provides us is enormous, which has never been this detailed. None of the other telescopes have given us this kind of detailed view. And the third area where JWST is going to contribute significantly is on star formation and planet formation. And this is my area primarily, the last two where I work. I'll talk a little bit more about it when I explain to you what I do with JWST. And finally, the exoplanetary systems, and by studying their atmospheres and various other properties, trying to figure out, if any of them, are habitable or looking for biosignatures, and whether we have, systems like Earth which can host life. I think I'll end here, and we can discuss and take questions. Thank you, Manoj. വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്ത സയൻസ് തീമുകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് you have done a great job in introducing the various science themes as well as JWST. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Please ask your questions. I already have a few questions, and I think from the messages we can select and I've done that. Yeah. I've done that. So the first question is, Dr. Jesse. Can you briefly explain the principle in which JWST is working? In the principle on JWST working? In the principle of the telescope in the working principle, I think a question Harikumar sir ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. If you want to add something, Harikumar sir എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ please unmute yourself. No. Simply explain the principle. That's all. Okay. അപ്പോൾ ഏതൊരു ടെലിസ്കോപ്പിനും ഒരു പ്രൈമറി മിറർ ഉണ്ട്. അതാണ് 18 components mirror segments we saw. ആ പ്രൈമറി മിറർ is the main reflector. അപ്പോൾ from the light from the sky, from the universe, falls on the primary mirror, that gets focused on the secondary mirror. And then for secondary mirror, there is another, it will be focused towards the tertiary mirror. And tertiary mirror, from there it will be collected to the major instruments. Like suppose I want to take the imaging observation or spectroscopy observation. According to my instrument, from the tertiary mirror, this will be focused, and it will collect the information, the light which is coming from space. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാ ടെലിസ്കോപ്പിനും പ്രൈമറി മിറർ ഉണ്ട്, that is must. And most of the telescope has secondary and tertiary components as well. So mainly the reflecting principle. Yes, that's all. So I have a follow-up question on this. Comment section why is the mirror of JWST made of 18 single hexagonal units instead of one single circular mirror? Is it just the ease of transportation, or do we have anything else to? Yeah, it has multiple reasons. So main is the transportation thaneyana, karana otherwise it would have the single unit. If it is a single unit, it's very difficult to launch in a bigger rocket or whatever. But now it could be like folded and it could send to the space. Other reason is ella telescope inum oru active optics nu varana oru component undu. Adayathu nammade wave front varuna telescope inde primary mirror inde munnil ethunna wave front from the radiation. It has to be aligned in certain way with respect to the mirror. So if mirror is a single component, then we cannot make much alignment, or we cannot adjust the mirror for getting a proper wavefront of the radiation. So ഈ ആക്റ്റീവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിററിൽ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെഗ്മെന്റഡ് മിറർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മിററിനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ പല ഡിഫറെന്റ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ സെഗ്മെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി adjusted in such a way that we'll get a very highly focused images. So that focusing part or high resolution part is taken care by the segmented mirror. That's a major advantage of having segmented mirror. So segmented mirror facilities are there in ground-based telescopes as well. There are many ground-based telescopes which have the segmented mirror capability. Thank you, Dr. Jesse. Dr. Jesse, you need to but before I hit you with more questions, I'll go to Manoj.
I'll start with one interesting question. The question is this. See, you mentioned that, using JWST, we can see up to 13.1 billion years, into the past. So the question is, can we use a more powerful telescope than JWST and, hope to see the Big Bang? You are muted. Manoj, you are muted. I thought I explained it. You cannot see beyond the last scattering surface when electrons and protons recombined and photons travel freely to us. And that we have already detected in CMB, the cosmic microwave background. See, anywhere you look, any direction you look in the sky, you will see a 2.7 Kelvin black body kind of radiation. And that's from the last scattering surface. You cannot see beyond that. No matter what you do, there are no photons. Yeah. So, but you probably would. That's about a redshift of 1,000. You're not going to reach there. Yeah, I think. But yeah, and also there is nothing much to see. I told you about the dark ages, right? After that last scattering surface, we don't know how long the dark ages was, but we are trying to probe what we call the cosmic dawn. The cosmic Prapancha Prabhado. Cosmic dawn. So that's when the first stars formed. So we're not entirely sure where it is. There are theoretical predictions, and JWST will confirm one way or the other. It's already has gone to redshift at 20. So that's something like 150 million years after the Big Bang. That's really, really early. Thank you. So there's another question again to Manoj. See, the distance to galaxies computed from the spectrum and the amount of redshift. Can you please explain how the amount of redshift is computed from the spectrum? So redshift is very easy. 1 plus z is equal to lambda observed divided by lambda lab. So take Balmer line of hydrogen, the first Balmer line of hydrogen. That is at 653 nanometers. And if we observe it at 4 microns, so that is 4,000 nanometers. 4,000 divided by 653 will give you the redshift. Z plus 1 actually. So -1 is the redshift. But then to connect the redshift to look back time, you need a cosmological model. I mean, so we have some models. We have some understanding of how our universe expanded, evolved. So, but redshift is observed. That's robust. That's secure. But going from there to look back time and all that, there is some model dependence. But yeah. Okay. So I'll come back to you again. But let me go to. So Radish, I just want to make a correction. I think Ramesh BKSSP has corrected me. 13 billion is not 130 crore. It's actually. It is actually 1,300 crores. So sorry about that. I missed the zero. So I think he's right. It's 1,300 crores. Yeah. So he's the president of our organization, the state president Thank of our you. organization. Yeah. Dr. Jesse, the question is, can you explain the metallurgy that is being used in the cold region of JWST? Where the temperature is dropping into near 0 Kelvin. I'm not sure what exactly the question means. I hope the question is, Arun ആണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So if Arun is here, if you want to raise the question in a proper way, please unmute yourself and ask it. The way I understand the question is, I think he wants to know, what materials are used, in the cold region of JWST, and how these materials, can be used sustainably. Not sustainably, how can they be used at this very low temperature? I think that is the question. But Arun, if you are here, please unmute yourself and ask the question. സാർ ആ ഒരു മൈനസ് അത്രയും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെറ്റൽ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഇടുന്ന ഇൻസുലേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ കൊടുത്തേക്കെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു. Yeah, so the question is basically, ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ, very low temperature, what kind of materials are used, how are they, hanging there at this temperature? Yeah, first of all, it's not close to 0 Kelvin. It's below 50 Kelvin. That is the temperature maintained there. 0 Kelvin, we all know that it is not possible.
പക്ഷെ അത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കുറെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിംഗിൾ മെറ്റീരിയൽ അല്ല, ഓരോ കമ്പണന്റിന്റെയും മെറ്റീരിയൽസും അതിന്റെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഏറ്റവും മിനിമൽ ആയിട്ട് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പണൻസ് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലുക്ക് ഇൻടു ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് there. Yeah. Okay, so you have one more question regarding this. That is, can you specify the coating material used in JWST Sunshield? I think, again. അതും പല മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. സംതിങ് കോൾഡ് അലൂമിനിയം കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ചില സൺഷീൽഡിന്, ചിലതിന് ക്രേറ്റൺ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്. പല മെറ്റീരിയൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കോട്ടിങ്ങിന്. ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടിംഗ് അല്ല. അതും ആ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല അങ്ങനത്തെ കമ്പോണൻസിന്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ലെയറും സൺലൈറ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള റേഡിയേഷനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ഓൺലി ദ വെരി ഫിൽറ്റേർഡ് ഒരു വെരി ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് gone to the fifth layer and the beyond that. For that they have used different materials. Okay, thank you. Dr. Manoj, one more interesting question. The question is, whether we get the same picture if we look in some other direction. I think the question. Yeah, that's an interesting question. So it's the first part of the question is when it's old, it's it's smaller and more overall dense. But yeah, this is exactly what we see. Some of the I was saying that in the last 2 weeks there have been claims of galaxies that have been discovered at redshift of 16, redshift of 20, and at least the redshift of 14 galaxy people have been able to model, and it has already formed a billion solar mass stars, but its size is small, half a kiloparsec. So that's half a kiloparsec. Yeah. So it's only 1,500 light years, and compare it to Milky Way. Milky Way is 20,000, 30,000 light years across. So see, in the early universe, to separate from the background density structure, the density is high, smaller structures can separate. So that is why we believe the initial galaxies that formed were probably dwarf galaxies. So it is kind of confirming what we have seen with JWST is kind of confirming. So that's the first part of the question. I think it's TK there. Yeah. So the other question is, so universe is also expanding. See, the thing is, although it's the look back time is 13.3 billion years or whatever, but actual distance is much more. What we call the co-moving distance. So universe is also expanded. So it's expanding in all directions. So there is no reason to believe that it will be different in direction. Like, for example, cosmic microwave background, it's not going to be different whichever direction you look. Although initially it was very small, right? Okay. Radish, Dr. Thirumaran has raised a hand. Can you invite him for the question? Yes, sir. Please. Yes, sir. Hello, sir. Yes, please. Sir, Manoj, sir, and Jessie, ma'am. And I have one question, ma'am. Can we see this telescope where it is practically used now? Can we come? That is, I am very interested to bring my students to come and see this telescope along with my students. BSc physics students, sir. I am basically a physics teacher, a physics lecturer. Can you suggest the place where this type of telescopes is used so that we can see the? So that we got permission from either from the Radio Astronomy Center, Ooty, or some other place. Moreover, Jessie ma'am, I want to introduce myself. I am Dr. M. Thirumaran, a student of Dr. Vijay Bhaskar Rao and Narayan Rao, sir, in Department of Physics, Venkateswara University, Tirupati. I see. Tirupati. Okay. I am a former student also, and my colleague Kalasti is now working in Cochin University. She is my colleague, Northeast Monsoon Studies. We did in Northeast Monsoon Studies, a PhD in Northeast Monsoon. Right now, she is working in government university. I am working in private college, ma'am. That's why I am introducing myself. I am also Yes, a doctor. Kindly allow me to intervene. We are running short of time, so maybe I'll just if you would like to answer the question that Yes, Dr. Thirumaran has raised. Yes, sir. Yes, please.
Your speakers can. Jesse, you want to go? Yeah, ഈ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് JWST നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വീഡിയോസും അതിന്റെ സൈറ്റിലുള്ള ഇതിലൊക്കെ അതിന്റെ ലോഞ്ചും Could you please answer in English? He's from Tamil Nadu. Sorry. JWST, definitely you need to go to the website and see all the fascinating videos they've posted there. So we can directly go there and watch it for sure. There are like many ground-based facilities which are available, which are open to public for watching, and especially for college students and school children. So, for example, Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, they have facilities in Kavalur, Hanley telescope and they have like such facilities are there, and other telescope like Ayuka, Pune has facility in Nainital. So all these observatories have telescopes. So one has to take permission from the director or from the concerned authority and then make an official visit. That is very much possible. They encourage doing that. Visitors, there are visiting programs are arranged by this institute. So you need to contact the concerned authority and get it arranged. Okay, now we have Santosh P. Jose. Okay, thank you. Santosh P. Jose. Okay, thank you. Please be brief. Thank you. എനിക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യത്തത് ഡോക്ടർ ജെസ്സിയോടാണ്. ജൂലൈ 8 ഒരു കൊളീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കൊളീഷൻസിന് എത്രമാത്രം ബാധിക്കും? നമ്മൾ 10 to 20 years ഏജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇതിന്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മാറി പോയാൽ നമുക്ക് അവനെ റിയലൈൻ ചെയ്യാൻ ഈസിലി പോസിബിൾ ആണോ? അതാണ് എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്രമാത്രം ആ ത്രെറ്റ് ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ. Yeah, so when JWST was in planning, or when it was launched, already all this kind of collisions were known, or they were aware of how to handle such collisions. So all these minor collisions, JWST is already designed in such a way that from ground we can align the telescope, or we can have all kind of alignments wherever if there is a fault happens in the telescope. So that is already there. So unless it is a very major collision, then all the minor things can be taken care easily from ground itself. So that's how it is designed. Already developed minor collisions. Sorry. Minor collision തന്നെയായിരുന്നു. Yes. So not only one, there were like 4 hits already, like asteroid hits already, but they were like considered to be minor. Okay. Shall I ask one more question? Yes, we are running short of time, so please be very brief. Okay, it's a very relevant question to Manoj. ഇതാണ് മനോജ്, നമുക്ക് ഈവൻ 6 monthsലാണല്ലോ ഒരു എക്സ്പോഷർ നടത്തിയത്. അപ്പൊ 6 months കൊണ്ട് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കവേർഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ്. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡ് വരെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. 1 year ഇവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യല്ലോ കൂടുതൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ അവൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അലൈൻ ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഡൗട്ട്. So you cannot. So it's always you understand where. So the sun is here, Earth is here, JWST is here, and its sun shield is. So JWST is moving in the orbit in such a way that sun, Earth, and the moon are always on this side, and the sun shield is blocking the radiation from them. So it's moving like that. So it's always looking in that direction. So it cannot see all the objects throughout the year. That's true. So you have to schedule, it has to be scheduled accordingly. So when they chose this first image for the first images, they have taken all that into consideration. The launch is on 25th, and 6 months later we'll observe in that patch of the sky what kind of sources you will see, which are ideal for the first images. Yeah, you're right in that sense. It cannot see all the sources. ഡൗട്ട് ഇതാണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓറിയന്റേഷനിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. So point to something, you can keep look at it as much as one, but not. So there's some time period or which it can be observing. That's ഒരു ലെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മൾട്ടിപ്പിൾ ലെൻസിങ് ഇല്ലല്ലോ, സിംഗിൾ ലെൻസിങ് അല്ലയോ? Meaning? Single objective മാത്രമല്ലേ ടെലസ്കോപ്പ്? No, this is a reflector, no? Just see described. There is a primary mirror, there is a secondary. It is a sort of a Cassegrain kind of thing. So it's not a lens, it's a mirror. It's a reflective geometry. You cannot build 6-point such a big lens. It will deform. So these are mirrors. The 18. So just see described, no? No, that's okay. I'm not criticizing. The question is,
ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാത്രമേ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് ഉള്ളൂ എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമല്ലേ ഒരേ സമയം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഒരേ സമയം No. When it looks at one object, it just looks at that object. Yeah, in that direction. Yes. ഓക്കെ. Okay, so there are a lot of questions. I know Vipin has raised his hand. So Vipin the ചോദ്യം partially ആൻസർ ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾ കൊളീഷനെ കുറിച്ചാണ് Vipinന്റെ ചോദ്യം. അത് ആൻസർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. You have another question, so please be very brief, and this will be the last question. Okay, sir. Sir, മലയാളത്തിലൊക്കെയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ആൻഡ് ആവറേജിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത്. So, what kind of imaging techniques is used in JW telescope data? Who's this question for? Should I take the question? I think Manoj can answer. Yeah, go ahead, Manoj. No, the black hole images, that's just two, no, so far. One is M87 and then other is our secondary phase star. Our center of our galaxy. So that is using a technique called interferometry. So you need multiple telescopes with long baselines. It's not with a single telescope. No, it's a very very sophisticated imaging technique because you need to carefully calculate the phase differences and all that, because you're doing multiple telescopes and you're using this. Yeah, and then image closing, as you said, there are. So it's a very much more complicated thing. So here we are not imaging the black hole here. So see, there is a central black hole there, and it has an accretion disk around it. It's very active, and it's throwing out material, and the material is falling in. So the spectra that I showed is actually detecting those material that is falling into the black hole. We are not seeing the black hole, or imaging the black hole here. Sir, my question is not regarding the black hole, just imaging technique, because I'm just doing astrophotography and I'm using a technique called aligning multiple images technique. So, so all this image that I've shown you, for example, take the interacting galaxy image. So that's the largest mosaic they done. So they take several frames and then they align. So the several overlapping frames, and then they align and get the final image. So this is just been done for decades. I mean, it's not something new there. Okay, thank you, sir. Yeah, so we'll have a small pause for the discussion session now, and in കുറച്ചു നേരം we'll talk about. I will invite both Manoj and Jesse to talk about. Ritesh, there is a question on parallel mode imaging. Maybe we can. It can also be addressed. Yeah, we are running very short of time, but okay, fine. I'll add this one last question. Can you just read it out, Hari, please? I need to go find this. So please read it out. One of the most exciting capabilities that James Webb possesses is the ability to do parallel mode observing. Can you tell us how this works? Parallel mode observing. Okay. So as far as I understand, you meant the multiple mode of observations in one go. So if you consider one of the bands, like one of the instrument MIRI, it has two wave bands, or the NIRCam also. It has two. It can be broadly. It has multiple filters which cover certain wavelength, but at the same time it can be broadly divided into two wave bands. So at the same time it can observe this shorter wave band regime as well as the longer wavelength regime. That might be the question you are asking. So two wavelength regime, it can simultaneously make the observations. So that's what parallel mode parallelly it makes, using two different wavelengths regime. Ritesh, we can move on. Yeah. So without wasting much time, I'll invite both Manoj and Jesse to discuss about what they are planning to do. The way I understand, both of you are interested in star and planetary formation. So we'll have 15 to 20 minutes where I'm not sure how, who is going to go first, but maybe the speakers can decide among themselves who would like to talk about it first, and then we'll have the other person follow it. So we'll open this, we'll call this the research talk session, and I invite both the speakers to share what they are planning to do with the telescope. The stage is yours. Yeah. Manoj, do you want to go first? No, you go ahead. Yeah.
Okay, I'll just quickly share my screen. Is it visible? Yes, yes. Yeah. Okay, so the program title of my proposal with the JWST is Unveiling Stellar Birth in a Cosmologically Common Cradle. So I'm a co-investigator of an accepted proposal at JWST, and along with the 15 other researchers, and we have been given 27.2 hours of observing time. And these are the instruments which we will be observing. In imaging observations will be conducted using NIRCam and MIRI MIRI instruments, and observations are scheduled for 2023. So it's coming briefly about the program, about the project. So we all know the Milky Way, the artistic picture of Milky Way, something like this. We are somewhere here, sun and solar system is somewhere here where the red star mark is shown. So one of the spiral lamps, there are many spiral lamps. So we are located here, and we all know that there is a galaxy center. We have a supermassive black hole. So as you go from here to here towards a galactic center, the environment is completely different towards the massive black hole when compared to solar neighborhood. So my program is to look at in what way the environment is different, or the star formation, star and planet formation activity is different in towards the galactic center when compared to solar neighborhood. That's a brief aim of the project. So the inner a few hundred parsec, that's about roughly 600 to 700 light years from, and this is an image, an infrared multi-wavelength image of the central molecular zone. So black hole is located here, and there are many massive clouds. So you can see the color image is because of the dense gas and temperature difference. So what I want to say here, this environment is completely different from the solar neighborhood, and it's very like a very dynamic region in terms of the turbulence, in terms of the clouds, molecular clouds, where the star formation takes place. In many ways, this environment is completely different. And it can be compared to the distant universe, like the galaxy environment when the redshift was something like 1 to 3, where most of the star formation happen in the universe. So the environment close to the central molecular zone is something which can be compared to the distant universe. So we want to address what is the difference in the star formation activity there. So this is this is the program. So Galactic Center Cloud, the name of the cloud which we are looking. Cloud is nothing but molecular cloud where the star formation takes place. So this is the name of the cloud, Galactic Center Cloud, E and F. And we know up to some extent how the cloud is, what are the properties. So there is no like young stellar objects or stars detected so far, other than the 70 micron point source. 70 micron point source, 1 point source is already detected with the Spitzer facility earlier. Other than that, we have no information. But this is a very massive cloud. It's of the order of 10 to the power 5 times mass of sun. So it's very massive, and it is supposed to form, actively forming stars, several stars, but so far we could not reach till there because of the limitations or sensitivity limitations so far we had. So JWST is very ideal to penetrate deep into the cloud and look at what kind of stars are formed there. Now, that is the main plan. So the scientific goals are to look at the star formation activity, star and planet formation, and it will count, or it will detect. It is expected to, even if there is a active star formation, we are expecting to get stars down to 0.1 solar luminosity. That is very low mass end of star formation, and to see the star formation rate. Star formation rate is amount of stars formed per year based. So how the star formation rate is different there when compared to the solar neighborhood. The luminosity function, what number of stars are formed, or how many stars, or what is the distribution of their luminosity when compared to solar neighborhood or distant universe. So these are the major objectives of this program. And initial mass function is mass distribution of the stars formed in a given environment. So mass versus like a mass versus number of stars formed from a given event. That is Jessie, just a minute. Jessie, just yeah. Prasad Das, please stop presenting. Stop presenting.
No, not to Jesse. There's another person who is presenting alongside you. So I Okay. just want him to, Mr. Prasad Das. Prasad Das, please stop presenting. Presenting നിർത്തണേ. പ്രസാദ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കയറിയാൽ മതി, ശരിയായിക്കോളും. അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആകുക, തിരിച്ചു കയറുക, അപ്പൊ ശരിയായിക്കോളും. ഓക്കെ. Okay, continue, please. Yeah, so these are the main scientific goals. What kind of star formation activity is happening there? What type or what is their luminosity function, mass function, and star formation rate? How it is comparable to solar neighborhood or distant universe? Whether the environment is playing any role in the star formation activity? These are the main scientific goals. So we are going to use NIRCam and MIRI, these imaging capabilities of JWST, mainly in 6 filters using, so starting from 1.6 micron, then up to 2.1 micron, 21 micron. So these are the different filters which we are going to, so total 6 filters. And the technique we'll be using color and color magnitude diagram. This is mainly 2 color based diagrams which will separate out the young stellar population from the rest of the stars in the field towards the line of sight. Then the main challenge which we anticipate this is going to be the removal of contaminants, because if you look at any direction, we have a lot of background galaxy contaminants. So we have to look at the young stellar objects, but there are like many galaxies in the line of sight. So removing them will be the main challenge. But other than that, this is a summary of my observations, planned observations, and science program at JWST. Thank you, Dr. Jesse. Yeah. Manoj. Yeah, so I will share my can you see this, Ritesh? Yes. Yeah. So I'm part of a Geo Cycle 1 proposal. The title is Investigating Protostellar Accretion Across the Mass Spectrum. So these are very technical titles, but I'll try to explain to you what exactly we do. So we are looking at, so this is the PI is Tom McGath, who has been my collaborator for several years of University of Toledo, USA, and we have over 30 co-Is, including me. So what we do is we want to look at stars that are being born at the moment, in nearby star forming regions to us. So we have picked up 5 protostars whose masses range from 1/10 of the sun's mass to about 10 solar masses. And we want to use JWST's exquisite spatial and spectral resolution to understand what happens when the stars are born. One of the great success of modern star formation theory has been its prediction that star formation, the planet formation, is by natural byproduct of the star formation process itself. So when stars form, it also form a disk around it, and then planetary systems form in that disk. So we want to see in the very inner parts of this system what is happening, when is the final stellar mass built, how are the planetary systems assembled, etc. So this is the idea, and what we want to do is, so we are not imaging, we are not taking the imaging. So we want to estimate the physical conditions at that very close to this inner parts of the stars that is being formed, and the protoplanetary disks, which are the birthplace of planetary systems. So we are doing we are using both NIRSpec and MIRI. These are the 2 instruments on JWST, and we will do spectroscopy. So we'll disperse the light and we'll study it as a function of wavelength. We want to look at these fingerprints of the emitting gas, the watt elements, and then from that we can estimate the physical conditions of the emitting gas, the temperature, density, the velocity gradient. So we want to study how matter is moving in, accreting into the star, and I will show you in a moment that so when stars form, it not only
eats, builds up material, but it's also ejects in powerful outflows or jets. Our first observations were actually carried out on 22nd and 23rd July. So one of the objects, part of the observations were done, and we have got the data, and now we are looking at the data. So what we are really interested in is the microphysics of star formation. See, this is our current understanding of star formation, which is kind of depicted in this cartoon. It's very simplistic, but so we believe star formation process begins with the gravitational collapse of a molecular hydrogen cloud core. And most of this cloud cores have some initial rotation. So when a rotating cloud core collapses, you form a central protostar, a disk around it, and an overlying envelope from which material is flowing down, raining down. The envelope is collapsing actually. There's not an equilibrium situation. It's a dynamic collapse. So, but then because of the angular momentum conservation, because it has some initial rotation, you inevitably form a disk. And during this protostellar stage, it also drives a bipolar outflow. So eventually the envelope will disappear, either raining down to the disk or by the outflow, the winds will disperse them. And you are left with a central star and the disk where planetary systems form. And finally you eventually end up as a normal mature planetary system, star and a mature planetary system like our solar system. But so we're primarily focusing on this state, and we will use JWST to study the innermost parts. So that's what we want to see, how is accretion happening. Most of the stellar mass, most of the mass that goes on to build the star is accreted along this. So we want to study how that mass flow happens. We want to study how the outflow happens. So we are really going into the minute details of how these systems form, how stars and planetary systems form. So just to give you an example of outflow, here is one. This is a powerful outflow driven by one of the protostars in Orion star forming region. Orion is the Hunter constellation. So you can see the dark lane here. This is the disk. Because of dust in the disk, light escapes. The star is here somewhere in the center. So, and this, what you see, the scattered light on both sides, that is the disk atmosphere, the higher, the surface of the disk scattering light. And these are the jets that the star is driving. So this is still embedded in an envelope, and so we want to study such systems, but with spatial resolution, which is very close here. What is happening here? What is happening to the mass inflow? How is the outflow launched, etc. So there's another example of a jet from a young star. And this is how protoplanetary disks look like, So you have a star in the center, and so here in this picture, you can see these gaps in the disk. So we believe planetary systems are already forming in this disk, and they are excavating these cavities, these gaps within the disk. This is another planetary system that is imaged in a disk. These are all very young systems. So it looks like most of the protoplanetary disks are already forming planets. So we want to study all this in a system like this. Nobody has looked at this close to the at this small spatial scales with this high spectral resolution. So we want to study this various mass flows, the mass that is going on to build the star, and the mass that is ejected, and then how the protoplanetary disk, the birthplace of planetary systems, how they are assembled. So yeah, that's about the summary that I can answer questions in the discussion. So this is it's highly technical, but if there are questions, I can try to explain more about this. There are a lot of details, but yeah. Thank you, Manoj. ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ please unmute yourself and ask the question directly to the speaker. Manoj, can you tell us about the color coding in those pictures? Color coding. In which picture? I'll have to share again. Which picture? Can you tell me which picture? You can just take the last slide. This one. Most. Why not sharing? Yeah, this one. Yeah, correct.
This one. Yes, see, this is actually, I just want to show you the image of a protoplanet. So this is actually not in the infrared wavelength. This is in millimeter wavelength, some millimeters, about 1 millimeter. These images are made by a powerful interferometer called ALMA, Atacama Large Millimeter Array. So the color coding is just the intensity variation. The color scale is just intensity. But this what you're seeing here is the dust grains in the disk emitting at 1 millimeter. These are cold dust. Does that answer your question? Dr. Minu? Yeah, okay, fine, Manoj. Yeah, so that's the color gradation. It's just the intensity. The whitish is the most intense, and then as it drops towards the end. So I'd say. Okay, thank you. Other questions? മറ്റു ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? Preeta. Hello, am I audible? Yes. Go ahead. My question is to Dr. Jesse. So in the photometric studies, I think the sky will be a major problem. So how do you estimate the sky or correction to the sky when you do the color photometry or color magnitude? That is the specialty of JWST. There is no sky contribution. The atmospheric contribution will not be there. But of course, the interstellar medium contribution coming from the ISM will be there. So for each star, if each point star, a point source, you will have the surrounded by the ISM contribution. So you have when you do the photometry, you can subtract the sky from the space, like ISM sky, and then you can get the source contribution alone. So there are like tools for doing that step. Okay, so in case of study of stars, do we need to consider the PSO? Yeah, definitely. This will be we have to deal with the PS of photometry. So we have to make a profile of each star and then get the flux within a certain profile. So PS of photometry, because this is going to be a very crowded field. So definitely we need to go with the PS profile and get the flux out of it. Could you just mention the softwares you are using for these studies? So the JWST has its own pipeline for doing all this photometry steps. So it's still developing. Some of them are already available for the public. So that's the only information I also have. So by the time my observations are done, so I hope that somebody would have already developed the proper method for PSO profile fitting, etc. So I'm waiting for that. But pipelines are already developed, and the part of them are already available in their website. I'm made to use that. I'm made to experiment using that. Okay, thank you. Okay. We have Santosh Pijos. What's the question, Santosh? Santosh, hand raise ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണോ? Hello. Okay, we'll move to Vipin. Vipin, you have a question? Yes, sir. So first question is to Manoj, sir. Sir, നമ്മൾ previously കണ്ട സ്ലൈഡില് തെർമൽ ഇന്റൻസിറ്റി ആണോ അവിടെ കളർ വേരിയേഷനിൽ കാണിച്ചത്? തെർമൽ ആണോ? Hello, am I audible? Santosh, you will have to wait. Vipin is asking a question. കഴിഞ്ഞിട്ട് we'll come to you. Hello, sir. Please continue. What do you mean by thermal? What did you ask? Sorry, the question was not very clear to me. സർ അറ്റക്കാമ മില്ലിമീറ്റർ റേഞ്ച് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു ഡാറ്റ സാർ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചില്ലേ സാർ? അതിൽ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആ കളറിന്റെ വേരിയേഷൻ പറഞ്ഞത്. സോ വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി, തെർമൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓർ മാസ്? It's radiation, but radiation coming at 1 millimeter, the continuum radiation at 1 millimeter. So that intensity is just electromagnetic radiation, no? And so intensity is flux by per unit solid angle. Okay, sir. Thank you, sir. Next question is to Jyoti, ma'am. Okay.
മാം നമ്മൾ JW ടെലിസ്കോപ്പിൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ നെസസറി കറക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ്? Definitely, we need to subtract the ISM contribution, and then you need to calibrate. So photometric calibrations are very important steps. So as I mentioned, the pipeline will have all those calibration steps. So mainly, it has the calibration is going to be the biggest thing when you get just a raw image from the telescope. മാം അപ്പൊ ബിഫോർ ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ആർബിട്രറി സ്റ്റാറിനെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Yeah. So these were all for the mirror alignments and all those things have already done during that first 6 months. But again, when we get our own observation, we need to calibrate. We have to calibrate with respect to standard reference stars. The thing is, most of the wavelengths which we cover in JWST, there is no standard observations, or somebody has to predict what should be the expected flux from that standard star. So, and then whatever we are getting for our program star, we have to correct for it. So there are many steps involved in that. That's my guess. As I said, I'm yet to get the data and I'm yet to experiment on this pipeline. But the calibration is going to be the biggest step. Thank you, ma'am. Yes, Santosh. Hello, Santosh P. Joseph. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? Yes. Go ahead. മനോജ്, എന്റെ ഡൗട്ട് ഇതാണ്, നമുക്ക് ഇതിൽ ടൈം റേഞ്ച് ഏതാണ്? 13.1 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുതൽ നമുക്ക് കാണാം, ഡീപ് ഫീൽഡ് കാണാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും മിനിമം ടൈം ഇതിനകത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇടം വരെയാണ് ടൈം റേഞ്ച്. നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എന്താ പറയാ, സോ ആർ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് 13.8 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ്. The latest estimates is about 13.8 plus billion years, plus or minus, I think 500 million years or so. So, அது நல்ல reasonably constrained ஆனது. So we can, the last scattering surface is about 13.8 minus 0.38. So that's so 380,000 years after the Big Bang. അതുവരെ എന്തായാലും അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കാണാനേ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ I was saying the redshift, the last 2 weeks, the last week in fact there have been some papers out which claim that they have observed galaxies with redshift of 20. So redshift of 20 corresponds to 200 million years after the Big Bang. So that's 13.6 billion years ago, right? So that's a claim, but these are photometric redshift, so this has to be confirmed by spectroscopic redshift. So this is the entire field is in the flux, but then there's a lot of excitement, there's a lot of claims. So in the last 2 weeks there are some a dozen galaxies with redshift greater than 14 also discovered. They're all below 300 million years after the Big Bang, so they're all very early, and then we believe the structure formation happened, the first stars and first galaxies formed. Does that answer your question? Thank you. Somebody has asked a question: how can we apply for research using JWST? Yeah, so you want to go, Jesse? Yeah, so this is an open facility. Anybody is allowed to submit a proposal with the JWST. That's the best part of this, so being such a great facility, but it's open to anyone in the world. The thing is, if you have a strong science case, you can submit a proposal. There are like a proper proposal tool where you have to prepare your science case and you have to submit. If your science case is competitive enough, if the time allocation committee finds that your program is good for the telescope, they'll give you the time. That's what myself and Manoj are part of it. So we have given time, but we definitely collaborate with other team members, and then it's a big team involved in both of our projects. So anybody, since it is an open facility, anybody around the world is allowed to submit a proposal in JWST. These are available in the website, right? Yes, a lot of details about how to submit a proposal, how to prepare your proposal. A lot of details are given in their website.
So I encourage all of you, like if you are keen on getting some JWS data, your own data, please try. It takes time. It's not that easy, but it's a very much doable. Yes, OMS. ഡോക്ടർ മനോജും അതേപോലെ ഡോക്ടർ ജെസ്സിയും ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് വളരെ നന്നായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്നെ പോലുള്ള ടെക്നിക്കലായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്ത ആൾ കൂടി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം. എനിക്കൊരു നിർദ്ദേശമായി പറയാനുള്ളത്, ഇവർ രണ്ടുപേരും ശാസ്ത്രഗതിയിലോ മറ്റോ എല്ലാ മാസവും ഒരു ഹാഫ് പേജ് ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ, കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയാവുന്നത്, അധ്യാപകരോട് പറയാവുന്നത്, വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാവുന്നത് ഒന്ന് കുറിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ അത് ആ സാധ്യത പിന്നെ രതീഷും അല്ലെങ്കിൽ രതീഷ് അതിന്റെ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററാണ്, കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. So the Desham open on if its speakers are willing to, and if they can find time. തീർച്ചയായും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസത്തിലൊരിക്കലോ ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ടു ഡു. അത് തീർച്ചയായും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, അപ്പം ഇപ്പം റിസൾട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അത് തീർച്ചയായും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക്സ് OMS സജഷൻ നിർദ്ദേശം. മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ? Any other questions? Okay, if there are no more questions, please allow me to invite Dr. Hari Krishnan to present the vote of thanks. Hari Krishnan is the General Secretary for Academy of Physics Teachers Training. Hari Krishnan. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം, നമുക്ക് 10:15 തുടങ്ങിയതാണ്, 12:15 ആവാറായി. ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഈ ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പിന്റെ അതിന്റെ 2 ടോക്കുകൾ, രണ്ട് കഴിഞ്ഞ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരു 3 ടോക്കുകൾ നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് 3 ടോക്കുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതിപ്പോ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് കേരളയും ചേർന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച്, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം ഈ 2 മണിക്കൂർ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ, 2 മണിക്കൂർ മാത്രമല്ല, ഇത്തരം ഒരു ടോക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. ഞങ്ങൾ രതീഷും ഞാനും ഈ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ മീറ്റിംഗും കൂടിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, എങ്ങനെ വേണം ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ, ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് നമ്മൾ വളരെയേറെ താങ്ക്ഫുൾ ആണ്. ഡോക്ടർ ജെസ്സി, ഐസർ തിരുപ്പതിയിലുള്ള ഡോക്ടർ ജെസ്സിയോടും അതേപോലെ TAFR ബോംബെയിലുള്ള ഡോക്ടർ മനോജ് പുറവങ്കരയോടും. രണ്ടുപേരും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റുകളാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. ഒപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അതേപോലെ ഇവരുടെ കൊളാബറേറ്റിംഗ് ടീംസ് യുഎസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും പുറത്തുമുള്ള കൊളാബറേറ്റേഴ്സിനോടൊപ്പം ഈ ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യ ശാസ്ത്ര സംഘങ്ങളിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. അപ്പൊ ഇവര് തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം ഇത്രയേറെ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഈ ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പിന്റെ, ജെസ്സിയുടെ ടോക്കില് ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി, അതിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ്, മറ്റ് പ്രീവിയസ് ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് പോലുള്ള ടെലസ്കോപ്പിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം, അതുപോലെ അതിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ ഡോക്ടർ മനോജ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മേജർ സയൻസ് എന്തൊക്കെ സയന്റിഫിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ കിട്ടിയ ഇമേജസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സയൻസ് എന്താണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. രണ്ടുപേരുടെയും റിസർച്ച് താല്പര്യങ്ങൾ, ഈ ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം, ഏറ്റവും ലളിതമായ, ഇപ്പോൾ OM ശങ്കരൻ സാറൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ ഓഡിയൻസിന്, ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും ഒരു ജനറൽ പബ്ലിക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജനറൽ ഓഡിയൻസിന് ആക്സസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന് ഡോക്ടർ ജെസ്സി ജോസിനോടും ഡോക്ടർ മനോജ് പുറവങ്കരയോടും പരിഷത്തിന്റെ പേരിലും APTയുടെ പേരിലും മൊത്തം ഫിസിക്സ് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരിലും നമ്മുടെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആദ്യം എൻവിഷൻ ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ പരിഷത്തിന്റെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനറായ ഡോക്ടർ രതീഷാണ് തുടക്കത്തിൽ ഡോക്ടർ മനോജിനെയും ഡോക്ടർ ജെസ്സിയെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോ ആ നിലയ്ക്ക് ഇതിലൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത, ഇത് തുടക്കം മുതൽ ഇതിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിലൊക്കെ എക്സിക്യൂഷനിലൊക്കെ
സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ രതീഷ്, അദ്ദേഹമാണ് ഇത് സ്വാഗതം ചെയ്തതും രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതൊക്കെ. ഡോക്ടർ രതീഷ് കൃഷ്ണന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രിസൈഡ് ചെയ്തത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോർജി കുട്ടുമൽ സാറാണ്. സാറിനെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം പരിഷത്തും അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സും കൂടെ സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഒരു സഹകരണം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ പരിഷത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ ഡോക്ടർ ഷാജി സാറൊക്കെ APTയുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും പരിഷത്തും അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സും കോമൺ ആയിട്ട് ഇത്തരം സ്പേസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു 110ഓളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് തുടക്കം മുതൽ 2 ടോക്കിലും മേജർ ടോക്കിലും 110ഓളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് തന്നെ. യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് വേറെ നടക്കുന്നുണ്ട് APTയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ. മാത്രമല്ല നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം APTയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഇത്രയും മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ പങ്കെടുത്ത വെബിനാറുകളിൽ ഏറ്റവും ലൈവായ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടന്ന ഒരു വെബിനാർ കൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ നടന്ന വെബിനാറുകളിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ റേസ് ചെയ്യുകയും ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്ത എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും നന്ദി. ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോക്ടർ മനോജിനും ഡോക്ടർ ജെസ്സിക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇത് ഐഡിയ സീഡഡ് ബൈ OMS, അത് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ്. OMS വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിരുന്നു ഈ പരിപാടി നടക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി. സോ ഐ വോണ്ട് ദാറ്റ് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ റെക്കോർഡ്. OMSന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഈ പരിപാടി സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നതിൽ വലിയ റോൾ വഹിച്ചത്. ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു പ്ലേസ് ദാറ്റ്. താങ്ക് യു OMS സാർ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. താങ്ക് യു മനോജ്, താങ്ക് യു ജെസ്സി, വൺസ് അഗൈൻ. താങ്ക് യു. Thank you. Thank you. Bye.